Chapter 6 Trigonometry exercise 6.2 5th question பண்ண போறோம். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான question. இந்த படத்துல இருந்து we'll have to translate the information properly. அதை எடுத்து if you are able to draw right triangle appropriately இந்த கேள்வியை ஈஸியா முடிச்சிடலாம். ரைட். அதுக்கு அப்புறம் tan of different angles போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். Let's read the question, make sense of what is said in this diagram. Right. A flagpole h meters is on top of the hemispherical dome of radius r meters. இது ஒரு hemispherical dome. இதோட ரேடியஸ் வந்து r meters. ஸோ இது ரேடியஸ் இப்படியும் மெஷர் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு r meters. ஸோ இந்த ஹெமிஸ்பெரிக்கல் டோமோட ரேடியஸ் r meters. அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒரு ஃப்ளாக் போஸ்ட் இருக்குது. த ஹைட் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளாக் போஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு h meters. திஸ் த ஹைட் ஆஃப் த ஃப்ளாக் போஸ்ட். ஓகே, எ மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் 7 meters அவே ஃப்ரம் த டோம். இந்த டோம்லேருந்து 7 மீட்டர் தள்ளி த மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங். இந்த கேள்வியிலே அவர் வந்து ஒரு 5 மீட்டர் தள்ளி போவாருமாங்க. ஸோ வில் கால் இட் அஸ் m1, த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இன் விச் த மேன் இஸ். And looking at seeing the top of the pole at an angle of 45 degrees. இதான் flag post. இதோட top இங்க இருக்கு. So இந்த initial placeல இருந்து 7 மீட்டர் தள்ளி இருந்து he is watching the top of the pole. The angle of elevation is 45 degrees and moving 5 meters away from the dome. இது dome இங்க இருக்காரு. Away from the dome na he is going to move in this direction. So the new place is going to be m2. இங்கே இருந்து seeing the bottom of the pole at an angle of elevation of 30 degrees. Bottom of the pole is the place which is going to be where the radius, the topmost part of the hemispherical dome ends. So in the portion he is going to see it at angle of elevation is 30 degrees. என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கணும்? We need to find out the height of the pole which is in the h கண்டுபிடிக்கணும். And we also need to find out the radius of the dome. So இதை மெஷர் பண்ணாலும் சரி, இங்கே மெஷர் பண்ணாலும் சரி, it's going to give us the radius of the dome. What we'll do is we'll take this part alone. The dome அப்படி remove பண்ணிட்டு we'll create two right triangles and then figure out how we'll go about it. Right. So we'll take this image. In the dotted line அதே மாதிரியே நம்மளும் வரையலாம். So there is no confusion about what we are talking. Right. So this is the dotted line. So இந்த பார்ட்டை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். A, B, C. This is radius. The dotted line region எல்லாமே radius. So AC is radius, AB is also radius. இந்த Bக்கு மேலே we have the flag post. So this is a fixed line. So இந்த இடத்த Bன்னு எடுத்துக்கலாம். This we will call it as E. So this is the height of the flag post, which is what we are trying to find out. One of the things we need to find out. In the Cங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து 7 meters தள்ளி initially the man is there. So he is at a point D and observing the top of the pole at an angle of elevation of 45 degrees. And then he moves 5 meters away from the dome. Dome இங்க முடிஞ்சிருது. 5 meters away from the dome. So this is 5 meters. And he is observing the bottom of the pole at an angle of elevation of 30 degrees. Let's call this point to be equal to F. First time என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? We'll find out H. To find out the height of this flag post, which is what we'll have to find out, I'm going to just look at ABED. In the right triangle பார்க்க போறேன். AED is right triangle I'm looking at, but being a point இங்க நடுவுல இருக்கறனால we'll take that also into consideration. So this is what we have. ABED. In the angle பத்தி கவலைப்படாதீங்க. This is in the angle இங்க எங்கேயோ இருந்திருக்கணும், but let it be there. Right. So 45 degrees is the angle made here. CD is equal to 7. AC is nothing but the radius. AB is also nothing but the radius. This is radius on both sides. 90 degrees. So to this angle D, the opposite side is AE, adjacent side is AD. Opposite side, adjacent side, the ratio we are going to be talking about is tan. So in triangle AED, we are looking at tan of angle D, which is tan 45 degrees, which is opposite side AE divided by adjacent side AD. Tan 45 ஓட value 1 ன்னு நமக்கு தெரியும். AEங்கிறது என்னது? AE is equal to AB plus BE. AB plus BE and AD is equal to AC plus CD. AC plus CD. So tan 45 is 1, let's keep it as 1 is equal to, either radius னு தெரியும். AB is radius, BE is equal to H. So this is R plus H divided by AC is radius and CD is equal to 7. So this is R plus 7. Cross multiply and solve for it. R plus 7 is equal to R plus H. R left hand side கொண்டு போனோம்னா R gets cancelled with R to leave us with H is equal to 7 meters. So the height of this flagpole is equal to 7 meters. The first part we have found out. Let's look at part 2. In the second part we are going to find out the radius. So இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இந்த triangle நம்ம consider பண்ணலாம். So let's look at triangle. இது வந்து we are taking it as A. This is B, C, D and we have F. This is what we have. So I'm going to look at right triangle BAF. In the right triangle matram we are going to be looking at. So let's remove all other things. So BAF is a right triangle we are looking at.
இதில் வந்து AB is the radius of the dome, AC is also radius of the dome, CD, D is the first point where the person is looking at. அப்போ வந்து இங்கிருந்து he is going to look at the top of the pole. So that's 7 meters away from the dome. அங்கிருந்து இன்னும் 5 மீட்டர் தள்ளி he is looking at the bottom of the pole, which is essentially point B. So நமக்கு இதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கிடச்சி. AB is equal to R, AC is R, CD is 7, DF is equal to 5. இந்த ரைட் ட்ரையாங்கிளில் to angle F, the opposite side is AB, the adjacent side is equal to AF. So we are looking at right triangle BAF, right angled at A. இதில் வந்து we are looking at tan of angle F, which is 30 degrees. Tan 30 is equal to the opposite side AB divided by the adjacent side AF. Tan 30 is equal to 1 by root 3 தெரியும். This is equal to AB, which is R, divided by AF is equal to AC plus CD plus DF. AF ங்கிறது வந்து AC plus CD plus DF. So இது 1 by root 3 is equal to R divided by R plus 7 plus 5. 7 plus 5 is a 12. So we'll write it as 1 by root 3 is equal to R by R plus 12. Cross multiply and solve for it. R plus 12 is equal to root 3R. இந்த R right hand side கொண்டு போலாம். So 12 is equal to root 3R minus R, which can be written as root 3 minus 1 times R. So R ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? R is equal to 12 divided by root 3 1.732 னு எடுத்துருக்காங்கன்றாங்க. So 1.732 minus 1, which is 12 divided by 0.732. 12 divided by 0.732, 12 will be equal to 16.9. So what is the radius of this dome? The radius of the dome is equal to 16.9 meters. What is the height of the flagpole? Height of the flagpole is equal to 7 meters.